Hello friends, I am Aditya and you are watching Germanclass. In today's video, I am going to talk about Wer soll Deutsch einen Vortrag halten. When you give a speech, when you speak about any topic, how will you start and how will you end? So today I will talk about a special Redemittel. We say Redemittel or Ausdrücke. These are very important. These are the beauty of your sentences. It enhances the beauty of your sentences, make the structure very good, and you score very good marks. So this is the way you can give your speech. You can talk about any particular topic given to you in B2 level German. So I'm going to start with few Redemittel that you can retain in the mind or you can note down. So first one is like simply you can say heute möchte ich über ein Thema sprechen oder heute halte ich einen Vortrag über. Ich halte einen Vortrag. This is very common. Ich halte einen Vortrag über das Thema. Then you can write like this. This is okay. Another way, you after telling the topic, you will say that my Vortrag besteht aus 4 oder 3 Gliedern. Like I have divided my entire speech in 3 parts or 4 parts. First of all, I will talk about this. Then after this, and in the end I will conclude like this. So how do we say this thing? Ich muss mein Referat oder we also say mein Referat. You can use the word Referat. Mein Referat oder mein Vortrag besteht aus. Besteht consist of. Besteht aus 4 oder 3 Teilen. Okay? Means my speech consists of 4 parts or consists of 3 parts. So then you can say ich möchte einen Überblick über das Thema geben oder then you will say how will you start like zuerst first of all zuerst spreche ich über anything zuerst spreche ich über die Einleitung, dann komme ich im zweiten Teil, then I come to the second part. You can learn it as it is, okay? Dann komme ich im zweiten Teil, then I come to the second part of this presentation. Okay? Und zuletzt befasse ich mich. Und zuletzt means in the end. Zuletzt befasse ich mich. This is the structure for B2 level. Befasse ich mich mit meiner eigenen Meinung or you can say anything else. Okay? You can say like this. There is another way of saying these things like zuerst spreche ich über und dann you can say dann etwas über die Alternative, because you have to speak about the alternative. Und im dritten Teil, you can say in the third part, im dritten Teil geht es then you can say in the third part talks about geht es die Vor- und Nachteile. In the third part I will talk about advantages and disadvantages. Zum Schluss, you can also say zum Schluss möchte ich noch auf meine eigene Meinung aufgehen. Means in the end I will talk about my personal opinion. Eingehen. Okay? I will deal with this. I will talk about this. Eingehen. Zum Schluss möchte ich noch auf meine eigene Meinung or you can say noch auf ein Alternativ
genauer beschreiben. I will explain one alternative in detail. Okay, you can say. So this is the structure eingehen. Okay, auf etwas eingehen. In the previous part we have seen these are the important things. Ich halte mich an einen Vortrag. You can start like this. Mein Referat besteht aus 4 oder 3 Teilen. You can say like this. That is okay. Then you can say dann zum Schluss möchte ich noch auf meine eigene Meinung eingehen. This way you can speak about these things. So this is very important, and there is another way of saying like this. Zuerst spreche ich, this is another way. Zuerst, first of all, I talk about über die Alternative, dann etwas über die Vor- und Nachteile, or im dritten Teil geht es whatever you feel, you can change the order, but this is the way you will speak. Okay? Und zum Schluss, in the end, möchte ich noch auf meine eigene Meinung eingehen. In the end, I would like to talk about my personal opinion. Now we'll see how will you say zum Schluss. There are also some structure how to end your presentation zum Schluss. Okay, danke und Schluss. How will you thank and how will you end your presentation, Referat? How do you say? Ich komme jetzt zum Schluss. I come to the conclusion. Ich komme jetzt zum Schluss. I come to the conclusion. This is also correct. Second way, zusammenfassen möchte ich sagen. Zusammenfassend möchte ich sagen. Okay. I'll summarize like this, or you can also zusammenfassen lässt sich sagen. This is also structure. Zusammenfassen lässt es sich sagen, dass. You can continue. Or I would like to conclude, I would like to summarize like this. Okay, this is the way. You can say abschließend. You can also say abschließend. All you can end. So these are all for ending lines. Abschließend möchte ich noch erwähnen. Abschließend möchte ich noch erwähnen. Erwähnen, mention. In the end, I would like to mention that, or you can also say lassen Sie mich, let me conclude, lassen Sie mich zum Schluss noch sagen. So these are very, very important, okay, if you are preparing for B2 level oral examination. Thus, lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, let me conclude once again, okay, and then you will say, gibt es noch Fragen? In the end you will say this line, gibt es noch Fragen? Is there any question? So they will ask you question and you have to answer very politely, and in the end, vielen Dank, thanks for your attention. That you say in B1 also, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit, it's a long word, attention. Thank you for your attention. So this is the way you will conclude, you will say about the Dank. So first is, I'll just once again repeat, ich komme jetzt zum Schluss, I come to the end. Zusammenfassen möchte ich sagen, I summarize. Zusammenfassen lässt es sich sagen, that is also same. Abschließen möchte ich noch erwähnen. In the end, I would like to mention one more thing, or let me conclude, lassen Sie mich zum Schluss noch sagen. And then, is there any question? And many thanks for your attention. So this is the way you will attempt this part, B2 level speaking Redemittel Ausdrücke. I hope you find it interesting. Hit the like button, share this video as much as possible, and join our daily live class 9:30 p.m. Indian time. Thanks for watching. Bye bye. Take care.